Right, we are back for the second press conference of today's games to discuss the outcome of the game between Morocco and the Democratic Republic of Congo, with the Congolese team winning 74-65. With us, we have Coach Labib Ramani and Kevin Franceschini. Coach, 2 games, 2 losses in these qualifiers. Can you reflect on that and what has just happened on this game against Congo, please? Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas très content pour ces 2 défaites. Bien sûr, aujourd'hui, on a essayé de faire de notre mieux pour gagner ce match. Malheureusement, on a fait 2 mi-temps différentes. La première mi-temps, on était bien organisé, on défend bien. Malheureusement, en 3e quart-temps, en 4e quart-temps, les joueurs ont perdu les pédales. Surtout en défense, on n'était pas dans la pression de la première mi-temps. C'est pour cela que ce qui nous a laissé prendre des paniers faciles, surtout des shoots à 3 points. L'équipe de Congo a une très bonne adresse. Ils ont mis 10 3 points. C'est ça qui nous a mis en difficulté pendant le 3e quart-temps et 4e quart-temps. Thank you. Kevin? Right, okay. Your thoughts on this game against Congo. This is a team that Morocco beat in the semi-finals of the 2023 FIBA AfroBasket in Angola. But today was a different basketball game. Yeah, it's basketball. You know, they come reinforced. They added some new players. We mainly kept the same guys. We have a good cohesion now, and yeah, we couldn't get a hold of the 3rd quarter. 4th quarter, they played really well. They hit some tough shots. We didn't make shots. They made it hard for us most of the game. And yes, tomorrow we got to bounce back. Now we're 0-2, and we got to focus for tomorrow and recover. Absolutely. I mean, Kevin, you are an important part of this team. You were named MVP of the AfroCam last year. But today it wasn't the performance that you really expected. You finished 0-7. Yeah. So 0 points in 27 minutes on the floor. Yeah. Can you just reflect on your performance? Yeah, bad performance for sure. Offensively, they made it hard for me. I had to take a lot of tough shots last seconds. So I was trying to move the ball more, play for the teammates, the guys that were playing well. Sometimes it's not your day, and you just got to figure out other ways. I was trying to play defense, do other things to help the team, pass the ball. And tomorrow will be a better day, and we'll come out with a win, inshallah. Okay. We have a French-speaking colleague here who wants to ask a question. She will ask the question in French. Okay. Thank you. Bonjour, coach. Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec moi parce qu'aujourd'hui, on sent un léger mieux donc dans le jeu marocain comparé donc au premier match d'hier. Et deuxième question, vous allez rencontrer donc le Mali, une équipe également qui a eu 2 défaites de suite comme vous. Est-ce qu'on peut dire que ce sera une finale pour au moins sauver l'honneur pour cette fenêtre de Dakar? Comment est-ce que vous comptez l'aborder contre le Mali? Bien sûr, mes joueurs aujourd'hui étaient bien. C'est mieux que le match d'hier. Ils ont montré de l'agressivité, ils ont montré du jeu collectif. C'est pas comme le match d'hier. Et pour le match de demain, bien sûr, c'est notre dernière chance parce qu'on sait bien que le Maroc a perdu 2 matchs, le Mali a perdu 2 matchs, donc c'est un match barrage. C'est la dernière chance pour les 2 équipes pour avoir une victoire, pour avoir plus de chances dans les matchs de retour au mois de février. C'est normal, l'équipe qui va perdre demain, elle va se trouver en difficulté dans les matchs de retour au mois de février. Okay. Kevin, one more game tomorrow, your last game in this window against Mali. What is the mindset going to be heading to that decisive game? I mean, important game against we gotta be able to die on the court, Everybody got to play really hard. Today was a little better, Tomorrow's going to be a lot of fatigue again. Third game in 3 days, but we got to manage that, recover well.
today with the staff, and tomorrow they're gonna come out and be ready to die, and we gotta be able to do that too. So it's gonna be a good game tomorrow. Everybody's gonna be ready to play. Okay, thank you. We have another question over there. French? Ideally in English. In English, no problem. Morocco coach, so congratulations. About you, what did you lost the game? How did you lose the game? Yeah. Comment vous avez perdu le match? On a perdu le match surtout au troisième et quatrième quart-temps. J'ai demandé à mes joueurs de jouer rapidement et de ne pas se précipiter, mais ils ont tombé dans le cas de se précipiter sur toutes les attaques. J'ai demandé aux joueurs d'essayer d'être collectifs, mais la pression de défense de l'équipe du Congo nous a perturbé un peu. Aussi, on a trouvé des open shoot, mais malheureusement, on n'avait pas de réussite sur mes joueurs. Les joueurs clés qui shootent les 3 points, ils n'ont pas la patte aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, ce jeu, les matchs, c'est comme ça le destin de ce match. Espérons que demain, nous serons très concentrés sur le dernier match pour assurer 50% de la qualification à l'AfroBasket 2025. Okay, unless you want to add anything else, we'll conclude this press conference. Okay? Thank you. Okay, Thanks for coming. Thank you. Coach Michel Perrin and Florent Tamba, welcome to this post-game press conference. You've just beaten Morocco 74-65. We want to hear your thoughts on this important win for you now. You're now 2-0 with one more game to play. Coach Michel Perrin, the floor is yours. Please. First, it was decisive to win this game for us. We had a good introduction yesterday. Not a really great game, but a good introduction. And winning the second game opened the door with good
good situation for the second window, and anywhere now we can go to play the Sudan and try to have a last very good game. We lost one playmaker at the end of the last game, so it was not easy, but the team, the plan has been respect since the beginning. We were deciding to make a big, strong defense all these two games, because offensively it was more difficult for us without real playmaker. But everybody has made a great job in defense. Okay. And that's why we win. Okay. Florent, your thoughts on this important. I mean, my thoughts same as what Coach kind of said. For me, like I said, our defense is just how we started the game, intensity, and I felt like last night's game against Mali, that's kind of our identity that we kind of picked up. Because obviously our offense was not going our way. We had a lot of turnovers to start off, balls flying all over the place. But this game, we try to have more composure, make the right passes, make the right plays, and then kind of feed off our defense. And that kind of led our energy with Christian, going off on offense. But that obviously all that started with defense. Florent, Coach Michel just said, he will be looking to have a good game against South Sudan. What is a good game against South Sudan? Is it a victory? Is it just competing? What is it? I mean, for me personally, a good game looks like we just gotta show up and play how we play. You can't control the final outcome. That's gonna take care of itself. Growing up playing basketball, the focus has always been you show up, play hard, execute. Work on what we execute on offense, play hard on defense, and then the W will take care of itself. And that's all we can control. Absolutely. Coach Michel, when I look at the numbers, this game had at least 13 lead changes in the first half. How tough were those 20 minutes of the game? We come on the floor knowing the player was prepared. Even against the Sudan, Morocco has been in the game for 25 minutes. We knew that they won't give up after 10 minutes. So it was moments. We win almost the fourth quarter, but we take points and points. It's like this. Against this kind of, it's like a club team. They know themselves. You can see they know themselves very well. So it's a long time they work together. For us, it's a new coach, a new group, and you try to mobilize the player about one goal. The goal was defending strong all the game, and knowing that at one moment we will have good situation in fast break or on the shooting situation, and Christian Lutete, like yesterday, player play for him, and we find him at the right moment to open the game. But it was a collective work in defense before that, and that's the most important for me. Florent, correct me if I'm wrong. This is your first time playing for Yes, Congo. it is. How is the integration been like? What's the integration been like with? I mean, it's fairly easy. I mean, a lot of the guys I played against them in Europe, so it's not like it's a lot of brand new faces. It's kind of the guys I've seen a lot of the time. It's just the first time, obviously, putting on a national team jersey. But it's the first time with coach, so that's different. But no, I mean, it's good. I mean, the welcome has been good, and I'm loving it. And as long as we keep winning, that's what matters the most. Okay, we'll pass now the floor to our French-speaking colleagues. Anyone there? Bonjour, coach Bonjour. Michel Perrin. Bonjour, Florent Tamba. Moi, c'est Soda Jam, journaliste à la RFM. Alors, je ne sais pas si Florent parle français. Si, je parle. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a vu donc un match à deux temps, on va dire. Pour la première période, les deux premiers quarts-temps, c'était un peu serré avec donc cette équipe marocaine. Mais les deux derniers quarts-temps, troisième, quatrième, on a vu que vous avez fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire marquer des points et pour enfin gagner. Qu'est-ce qui a changé entre-temps, entre la première et la deuxième période pour vous? Et pour le coach, demain, ce sera la finale donc, de la poule A avec le Soudan du Sud qu'on ne présente plus avec ses surprises. Vous vous attendez à quel genre de match et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'adversaire, à savoir le Soudan du Sud? Je crois que notre plan de jeu serait exactement le même. C'est une équipe avec 10 joueurs interchangeables, le Soudan, qui eux peuvent maintenir un rythme fort pendant tout un match. Là, on a joué deux équipes qui ont subi notre rythme défensif en deuxième mi-temps chacune.
C'est là où on fait les écarts. Contre le Soudan, il faudra être fort les 4 cartons parce qu'eux aussi mettent un rythme très soutenu et mettent de la pression permanente. Mais ce groupe-là a des ressources. On verra. Il faut juste qu'on réussisse à trouver, j'ai toute la nuit pour essayer de chercher un bon chemin, pour essayer de contrecarrer, essayer de mettre en place des choses qui vont les embêter. J'ai de la chance d'avoir un assistant vidéo qui est magnifique et qui nous fait gagner beaucoup de temps, qui moi me permet de dormir, ce qui est important. Et lui travaille, et ça nous permet de pouvoir programmer des choses. Et ça, c'est magnifique, et je pense qu'on va arriver. On ne va pas arriver pour jouer un match, on va arriver pour essayer de gagner un 3e match contre une très bonne équipe, qui est certainement favori, mais on a des arguments. Pour moi, je pense que la différence entre le 3e et 4e carton, c'était notre effort. Et puis en offense, on essayait de prendre des tirs faciles. Je pense qu'au premier carton, on essayait de faire certains tirs où c'était un peu plus difficile. Et puis en 3e carton, je pense que notre défense a fait qu'en attaque, ce soit plus facile. Tu vois, on les a arrêtés dur en défense et puis ça facilite beaucoup de paniers en offense. Je pense que c'est ça la différence pour moi. Thank you, Florent. You have one question. Alain Salou, Media Office FIBACO, Fédération de Basketball du Congo. Congratulations, coach, for winning. Merci. Alors, 2 victoires et contre le Maroc, il fallait assurer. On a semblé voir une équipe marocaine revenir à la fin du 3e quart-temps et puis tenter de vous faire douter à l'entame du 4e quart-temps. Quelle était votre stratégie pour les dissuader? Je crois qu'il fallait garder la tête froide. C'est une équipe qui est très accrocheuse, qui se connaît parfaitement, qui est bien coachée. Ils ont tenté des choses, ils nous ont mis une défense de zone, ils nous ont mis une défense de boîte. Ils ont tenté beaucoup de choses. Ils ont tenté des choses tactiques qui nous ont déstabilisés par moments, mais on a gardé le sens de notre jeu. Et comme l'a dit Florent, même eux sur le terrain, je pense, ils ont ressenti aujourd'hui plus de fluidité dans le passing game. Le ballon a mieux bougé pour au final trouver les joueurs chauds du moment. Quand on est un joueur chaud, c'est le joueur décisif dans le shooting, dans l'aspect du shoot au moment important. Mais moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux qu'hier, même si le score n'est pas bien différent. Mais l'équipe du Maroc est une équipe qui tactiquement est accrocheuse toujours, qui ne lâche rien et qui est capable de changer son style de jeu. Ce que n'a pas fait le Mali hier, eux l'ont fait. Ils ont changé des choses pour essayer d'inverser la tendance. Et je trouve qu'ils nous ont vraiment beaucoup gênés. Ils ont toujours cherché des choses, mais nous, on n'a pas paniqué. On a continué à garder le cap et à trouver les meilleurs tirs possibles. Et quand on les a mis, on a fait l'écart. Okay, Coach Michel Perrin and Florent, thanks for Merci. helping us figure out this game. Merci, Thank you. welcome. Demain.